Om Namah Shivaya children, good morning. Today we are going to start our new chapter, chapter number 7, data handling. Data handling, okay? So here we are going to discuss about bar graph, okay? How to draw bar graph. എങ്ങനെയാണ് ബാർ ഗ്രാഫ് വരക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുക. So what is bar graph first? Let us know what is bar graph. A bar graph is another method for representation of data. Last year you have learned about the bar graph and you have to calculate. അതായത് ഒരു ബാർ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതെത്രയുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാനാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാർ ഗ്രാഫ് വരക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് എന്താ വേണ്ട, ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ വേണം അല്ലേ. എ ബാർ ഗ്രാഫ് ഈസ് അനദർ മെത്തേഡ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. ഒരു ഡാറ്റ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ ഇതെത്രയുണ്ട് ഡാറ്റ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ. ഇറ്റ് യൂസസ് ബാർസ്. അവിടെ ഒരു ബാർസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വരക്കുമ്പോൾ. ഇറ്റ് യൂസസ് ബാർസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഓഫ് യൂണിഫോം within uniform width with equal spacing between the bars. അതായത് ആ ബാർസ് യൂണിഫോം വിഡ്ത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് ഓരോരോ ഗ്യാപ്പിന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ബാർ ഉണ്ടാവും. അതൊരു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഡാറ്റേൻ്റെ അകത്തുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. Now here a data is given. Here this data shows the number of different toys manufactured in a factory. ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടോയ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ടോയ്സ് എന്തെല്ലാമാണ്? ബോൾസ്, ഡോൾസ്, കാർ, ചെസ്, റോബോട്ട്. ബോൾസ് എത്രയുണ്ട്? നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് 80. ഡോൾസ് 60 ഉണ്ട്, കാർസ് 60 ഉണ്ട്, ചെസ് 50 ഉണ്ട്, റോബോട്ട്സ് 90 ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഇതിന് ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. We have to draw a bar graph to represent this data. Okay, now see the steps. Here we have to draw two perpendicular rays. See here, first is OY. OY is the perpendicular ray. OY is the perpendicular ray O and Y. The another ray is OX. OX is the another ray which is perpendicular to OY. Okay, ഇതുപോലെ രണ്ട് റേ വരക്കുക. Okay, ഇത് OX. Okay, here you can see different scales. Okay, 1 unit. So scale is, you have to write scale 1 unit. Scale 1 unit is equal to 10 toys. 10 toys. Okay, 10 toys വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ 10 ടോയ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ 20, അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ 30, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, ഇവിടെ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 വരെ എടുക്കുക. ടോട്ടൽ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 90 അല്ല, റോബോട്ട്സ് 90 അല്ല. അപ്പോൾ 100 വരെ എടുക്കുക, അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട. അപ്പോൾ 10 ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതണം. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടോയ്സ് അല്ലേ, നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് ടോയ്സ് പിന്നെ മറ്റേത് ടോയ്സ്. ഏതല്ല ടോയ്സ് ഉള്ളത് അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് ടോയ്സ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ആരോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടോയ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക വെച്ചാൽ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 അല്ലേ.
ഇനി ഇതേപോലെ ഇവിടെയും യൂണിറ്റ് എടുക്കുക. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ ബാറാണ് വരക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബാർസ് വരക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഒരു ബാറിന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് എണ്ണുക. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾ ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് ബോൾസ് അല്ലേ, ബോൾസ്. ഇവിടെ ബോൾസ് എഴുതുക, ബോൾസ്. അപ്പോൾ ബോൾസ് എത്രയുണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് എത്രയുണ്ട്, 80. അപ്പോൾ 80 ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നത്, 80 കണ്ട ഇവിടെ 80 ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാർ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ബാർ വരക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കുക നോക്കിക്കോ. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ വരക്കുക ബോൾസ്. ഇത് ബോൾസാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ബാർ. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാർ വരക്കുക. ഇത് ബോൾസിൻ്റെ ബാറാണ് 80 വരെ. നെക്സ്റ്റ് ഇതാ വരുന്നത് ഡോൾസ് അല്ലേ, ബോൾസ് കഴിഞ്ഞ് ഡോൾസ്. നമുക്കിവിടെ ഡോൾസ് അത് ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ടാണ് അടുത്തത്. അത് ഈക്വലായിട്ട് വിടുക. ഇപ്പോൾ 2 വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വിടണം. ഇവിടെ 1 വിടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ. ഇപ്പോൾ 1 വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് 1 തന്നെ വിടണം. അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്നാണ് ഡോൾസ്. ഇവിടെ ഡോൾസ് എഴുതുക, ഡോൾസ്. അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എഴുതണം ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോയ്സ് അല്ലേ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോയ്സ്. നിങ്ങൾ ടോയ്സ് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോയ്സ് ആണെന്നുള്ള ബോൾസ്, നെക്സ്റ്റ് ഡോൾസ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത കാർ. അതിന് മുമ്പേ ഡോൾസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡോൾസ് എത്രയുണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് ഡോൾസ് 60 അല്ലേ. 60 എവിടെയുള്ള, ഇവിടെ 60, 70, 80 അല്ലേ. 60 കാണില്ലേ, 60നെ നേരെ കൊണ്ടുവരിക. ഇത് ഇവിടം വരെ. ഈ ബാർ ഇവിടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ടാണ്, അത് മറന്നുകൊണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡോൾസും ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. നമുക്ക് 60 വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് 60 കണ്ട, 60ൻ്റെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ബോൾസ് ഡോൾസായി. നെക്സ്റ്റ് എന്നാ കാസ്. അതൊരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ട് അടുത്തതിൽ കാസ് എന്ന്. കാർ എത്രയുണ്ട്, കാസും 60 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ 60, ഇവിടെ 60 ആണെന്നില്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ വരിക. അപ്പോൾ 60 ഇവിടെ വരക്കുക, ഇതും ഇവിടെ വരക്കുക നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. കാരണം 60 അല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിൽ മേലെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടം വരെയുള്ള. അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്നാണ്, അടുത്തത് ചെസ് അല്ലേ, ചെസ്. നമുക്കിവിടെ ചെസ് എന്ന് എഴുതാം, ചെസ്. അതെവിടെ, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ട് അടുത്തതാണ്. എന്താ ഒരു യൂണിറ്റ് വിടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ട് അടുത്തതിൽ ഇതാ ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ചെസ് എത്രയുണ്ട് നോക്കുക, ചെസ്സാണ് 50. അപ്പോൾ 60ന് നേരെ താഴെയുള്ളതാണ് 50. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നേരെ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ്. ഇവിടെ ഇട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ബാറിനുള്ള പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഇട്ട് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ അടുത്ത ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഇത് രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെയും ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ല. ചെസ്. അടുത്തത് എന്താണ്, റോബോട്ട്സ്. ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ട് റോബോട്ട്സ് എഴുതാം നമുക്ക്. റോബോട്ട്സ് എത്രയാണ്, റോബോട്ട്സ് ഉള്ളത് 90 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേലോട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ 50 ആണ് നേരത്തെ വരച്ചത്. 60, 70, 80, 80ന് മേലെ വരും 90. ഓക്കെ, ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ, നോക്ക് മേലോട്ട് നോക്ക്, 90. ഓക്കെ, 90 ഇവിടെയാണ് 90 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വിടാൻ മറന്നൂറ്, ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത് ഇവിടെയാണ് വരും മാർക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക, അന്നേരം മാറിപ്പോയില്ല നിങ്ങളോട്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ബാറിൻ്റെ മാർക്ക് ഇവിടെയും കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് റോബോട്ട്സ് വരുന്നത്. നോക്കിക്കോ, ഇതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ഇത് രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇത് റോബോട്ട്സിൻ്റെ ബാറാണ്, ബാസ്. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ, ബോൾസ് എത്രയുണ്ട്, ബോൾസ് 80. ബോൾസ് 80 ഉണ്ട്. ഡോൾസ് എത്ര, നമ്പർ ഓഫ് ഡോൾസ് ഉണ്ട്, ഡോൾസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 60, നമ്പർ ഓഫ് ടോയ്സ് 60. അപ്പോൾ ഡോൾസ് 60 ഉണ്ട്. കാസ് എത്രയുണ്ട്, 60. ചെസ് 50 കണ്ട. റോബോട്ട്സ് നേരെ മേലെ പോവുക, ഇവിടെ നോക്കുക 90 കണ്ട. ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നോക്കാം നമുക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് see this data. Here
The following data gives information about the houses constructed by a housing board from the year 2008 to 2012. Draw a bar graph to represent the data. അതായത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്, ഹൗസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ഓരോരു വർഷം എത്ര വീടുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇയർ 2008 നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസസ് എത്രയാണ്, 5000. 2009 നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസസ് 4500. 2010 നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസസ് 6000. 2011 number of houses 4000. 2012 number of houses 5500. Now let us draw a bar graph. Now see here, you have to draw y-axis perpendicularly and x-axis in the horizontal way. Okay, so here x-axis, draw your y-axis first. Y-axis, draw the y-axis. This is the y-axis. Okay, and draw your x-axis. X-axis. Okay, so here you have to draw right here y and it is x. Here starting from 0, so 0, right here 0, or point O, this is the point 0, start from 0. Point OX, OY are the two perpendicular rays. Okay, so here scale will be, you have to write the scale, always you have to use the scale as you are writing here year. Okay, so year and number of houses. So one unit is equal to 1000 houses. Here because it is 5000, 4000, 6000, so you have to write 1000 houses. Okay, one unit will be 1000 houses. So this here you have to write here 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, last will be 6000. So you have to 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Okay, and here you have to write number of houses here 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 and 6000. Okay, here you have to write the year. Okay, here houses, number of houses, here year. Okay, so it's starting from 2008. So first you have to leave one unit and write here 2008. Okay, in 2008 how many number of houses have been constructed? 5000. Okay, so here it is 5000. Okay, so join this to 5000 and 2008. In 2008 5000 houses were constructed, and join this to using the scale only. Okay, then next is 2009, so leave one unit and then 2009. Okay, then here in 2009 how many houses? 4500. Here it is 4000, and in between one small um, line is there, so that will be in between comes. Okay, here this is 4500 because 4000 then 5000, in between this 4500. So make a mark over here and join these two lines, and here also join these two lines. Okay, and here also join these two lines. This is 4500, year 2009. Next is 2010, leave one unit. Okay, don't forget to leave one unit. 2010 how many houses constructed? 6000. So here 6000, leave one unit and draw here. Okay, then 6000. Okay,
Here, draw this 2 and join this 2. Okay, 2010. Okay, next is 2011. In 2011, how many houses constructed? 4,000. So 2011 will come here, here. So write here 2011. And here how many houses? 5,000 houses were, sorry, 4,000 houses were constructed. So 4,000 is here. See here. If you have confusing, you just make a scale over here and mark it here. Okay. After leaving one unit, draw here, draw here, and join this. Okay. Next is 2012. Next is 2012. Next is 2012. In 2012, 5,500 houses were constructed. So here 5,000 is here. And in between 6,000 and 5,000, 5,500. That is a small lighted line is there. So you have to go through that and mark it here. Leaving one unit. Okay, and join this two. Here also join this two and join these 2 points. Join these points. Okay. Now in 2008, correct, no, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Okay, next. The following data gives information about the number of students of primary classes who scored 100% marks in Maths Olympiad. Draw a bar graph to represent the data. So here a data is given about the number of students of primary classes. എത്ര കുട്ടികൾ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ മാത്സ് ഒളിമ്പിയാഡിൽ 100% മാർക്സ് വാങ്ങിയ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഓരോരോ സെക്ഷനിൽ, അതായത് പ്രൈമറി സെക്ഷൻ 1 to 5. അപ്പോൾ ക്ലാസ് 1ൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് 120 students have scored 100% marks. Second standard number of students 60, third standard number of students 80, fourth standard number of students 120, fifth standard number of students 100. So let us see how to do. First you have to draw y-axis and then x-axis. Okay, so here it is y-axis, here x-axis. X-axis. Okay, so in y-axis you have to write the number of students, number of students, and in y-axis in y-axis it is number of students. In x-axis you have to write class. Okay, here it is OX and OY, and it is 0 start from 0. So you have to write the scale. Scale will be 1 unit is equal to 20 students. 20 students you can take. Okay, 20 students, number of students 20 students. So here 1 unit will be 20, then second unit will be 40, then third unit will be 60, then 80, then 100, then 120. Okay, so you have to start drawing bar, leaving one unit. So first one is first standard here. First standard having how many? First standard having number of students 120. So this is the 120. So here mark it here 120 and join this two.
Here join these two and join these two lines. Okay. Then next is second standard. Second standard is having 60 number of students, 60 here, 60 is here, 60. So leave one unit and then draw here. Okay, this will be the join this two. Second standard, third standard. Next is third standard. Third standard is having 80. This is the 80. So here 80, along with this 80 you draw here line 80 and draw this two. Here also draw this two, join. Next is fourth standard. Fourth standard, how many students? 120. Same 120 like first standard. 120 it is here. Okay, 120. Yes, 120. Join this two. Join this two. Then fifth standard. Fifth standard is 100 students. So here see 100. So make a point here, join this and join these two lines. Fifth standard is having 100. So here join these two. Okay. Now over. X-axis, Y-axis, first standard, second, third, fourth, fifth standard till 120. Okay, this is the way how we draw the graph. Let us see one more example. The number of cars sold in various cities in the month of February 2013 is given below. Represent the data as a bar graph. Let the scale be 1 unit is equal to 1000 cars. Okay, unit will be given 1000 is equal to 1000 cars. Here, number of cars sold in different cities. Here it is given Delhi. Delhi number of cars sold is 2500. Mumbai number of cars sold is 5000. Kolkata number of cars sold is 3000. Bengaluru number of cars sold is 4500. Now let us draw the graph. So draw here y-axis. X-axis should be corner, okay? Then x-axis, x-axis, y-axis, okay? In x-axis you have to draw the city, okay? City you have to draw city, and in x-axis number of cars sold, number of cars sold. Okay, here it is OX and OY, and this is the 0. Okay, 0. So scale is scale 1 unit is equal to 1000 cars. So you have to start from here. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. How many are last one is 5000. If you want you can write one more 6000. That is enough. Okay, and this side you have to draw, you have to write the city. Okay, city. So first one is Delhi. You have to write Delhi. Leave one unit. Delhi is having how many number of cars sold? 2500. So here 2000, and in between it comes. Okay, here it is 2500. So draw a line here, and this is another bar, it is in between here. Okay, join this to 2500. Okay, next is 5000, that is Mumbai. Okay,
Mumbai will come how many? 5,000. So here, see here, 5,000. Here, okay, 5,000. Join this two. Join this two. Okay, Mumbai. Next is Kolkata. So you write here Kolkata. Kolkata will come how many? 3,000. See here, 3,000 is, it is 3,000. So make a mark over here, 3,000, and join this two. Join this two. Okay, then comes Bengaluru. Bengaluru. Bengaluru is the last one. It is 4,500. 4,500. That is in between 4,000 and 5,000. That is over here. Okay, somewhat here. 4,500. So here you have to draw line and draw over here a line and join this two. Okay, this is our graph. Okay, this is the way how you have to draw the scale. You have to write the scale, and then you have to draw x-axis, y-axis, ox and y, and then first that is city or day, whatever it is, that you have to write in x-axis, and the number of car, number of things, whatever it is, quantity, that should be written in y axis. Okay,